Hello, hello everyone. Welcome to WTF Talks, episode 35. Good evening to everyone out there. I hope Karavi people's here. So let me add them. Okay. So welcome Sharul Farah, welcome D'Souza, Anishu, welcome to WTF Talks episode. So I don't wish I can do it in Kenya. That and. WTF what? WTF what the? What the? Where's the fish? I could bet a live discussion okay. Nama onji formally adu yapala welcome malpa. So anchane inila onji formally adu nigrego welcome malpa. So everyone, welcome to WTF Talks episode 35. We have with us today Mr. Sudeep, Shetty and Ronson from Karavali people. They are the founders, they are the brain behind Karavali people. So welcome to you. Namaste. Thank you so much. Thank you. In the formula, welcome. Okay. So encha undu uridu pura encha undu pura. ಚಂಡಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾತ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ಫುಲ್ ಸೊ ಪಿದಾಯ್ ಪೊರೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಪೊರೆ ಪೋಂಡಲ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹೀರೆ ಏನಾರ ತುಳುಬಾರ್ದು and how ಒಂಚೂರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ತುಳು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಯಾಪಲ ಉರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಸೊ ಐಕ್ ತಾಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ತುಳು ಪಾತೆರ ಇರಡ ಸೊ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಶೂರ್ ಮಲ್ಲಾಜಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾದು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ we know what are you up to Karavali people and your work you have been doing such a great job, probably started with YouTube ancha and so ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಬೈದನ್ actually technically telling we started with something called as Karavali Kitchen in 2017. Okay. That was a cooking show, which my wife started. Okay. And then that was even aired in this one, Daiju World. Okay. Yeah. Then later on, due to personal reasons, we didn't continue. Then we are college mates. Okay. So I used to see him act and all those things during our college days. And one fine day, I met him. I met him and I told, look, I have a concept. We will target only Udupi and Mangalore probably. Not even Mangalore, but Udupi. We'll try to localize YouTube. And we will go around Udupi and make some videos and all just for fun because even he's working, I'm working, we hardly get time. And then he thought immediately, anything, I'm absolutely ready. And that's how it all started. So actually, pure animals, actually, Arena Pandit are correct. So animal like Engotan, Ronson, Inchina, Areg must interest on the Karavali Kitchen Yalla Tuanit. But Young Kaupura no clue. YouTube and just YouTube Tuanit. Like Unpura, either period, Bangon offering dollars. I'm too pinky or head edge.
ಲೈಕ್ ಒಂದಿನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಾನ್ಸನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಆಂಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪು ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು 365 days 24 hours ನ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪು ಗಮ್ಮತ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ ಇನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ഒരു ದಿನ ಪೂರ ಓಕೆ ಸುದೀಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸುದೀಪ್ ಬಿಡಾಪುಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾನ್ಸನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರಲ ಬಾರ ಎನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೇನೆಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೇನೆಗೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಕಾಗಿ ಇದಾಗಂಡ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಪುರಣೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋಡು ಸುಂಕಲ್ಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾತೆಗಳ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ 100% ಉಂಟು ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ನಾಗಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಂಗ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿತ್ತು 100%. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ರಾನ್ಸನ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎರೆಗಾಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಾನ್ಸನ್ ಏನಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಏನ ದಾದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ಪೂರ ನಾನು ಆಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ್ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪರ್. ಸೊ ಈರ್ ಯಾಪಲ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪರ್ ಈರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಎತ್ತುವರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈರ್ನ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ ಯಾಪಲ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವ್ ನೇಚರ್ ಇರಿಗ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರ್. ಸೊ ಅಂಡಲ ಇರದ ಪಾತೆರಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ್ ಇವನ್ ರಾನ್ಸನ್ ಆಯ್ತಾ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಹಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇರ್ನ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ ಐಕಾದ ಇರೇಗ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರೆಡ್ಡೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೇಪರ್ ದ ಓನರ್ ಎರೆಗ್ಲ ಗುರ್ತ ಇದ್ದಿ ಆನ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತೇಪ ದಿನ ಪೇಪರ್ ಏರ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಆಯನ ಗುರ್ತಂಡು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಬಾಯ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓನರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಕಗಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ರಾನ್ಸನ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಈನ ಪಿರೋದ ಭಂಗ ಉಂಡು ಲೈಕ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೇ ಉಳ್ಳಾರೈತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಂಡ ಯಾಪ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ರಾನ್ಸನ್ if I have to ask you when was this idea? Look, this is a flat of mine which is vacant. It's empty only. So in the studio only we shot Karavali kitchen also. But later on we thought we'll invest little bit more and we spent little bit on the interiors, then we spent on cameras, we purchased good professional cameras, then we purchased lights. All by one, we kept on adding. So that's how it became a studio. Right now, by God's grace, some people are coming, I'm giving out for rent. It's going on. Okay. So it's going good, like, okay, if I have to ask you something about the lockdown, like Sudeep, iradala. So lockdown experience encha ittande, like, so illade ittar pura janaklu. So avu katti lakka ittundu. So irege encha ittande experience ir pura basically both of you you are outside, you be outside world. So suddenly being inside and doing nothing. I saw Sudeep hosting some interviews also during that time on Karavali people. So how was that entire experience? Encha ittande full. So normal madme atnagal experience onje la keppudu lockdown agale dalla mast ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲರ್ಕುಲ್ಲದು ಬಡಿ ದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪೋಟ್ ಬಂದೆ ಅಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಅಂದ ಪಿದಾಯ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡೇ ದಿನದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಚಾವಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಬುಡಿದೈತೆ ತೂಲೆ ಐತೆ ತಿಕ್ಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ ಇಂಕ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡೆ ಇತ್ತ.
So alpa alla illade alpa alla amma nindada like it's a greenery open a place like on and idu to the greenery kaadu pura so ingo nature must ishta nature itella aiko almost an alpane spend ಮಾಡ್ತಾರೆ so enna lekkode inki sarti enna yan enjoy ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ relax ಆಗುತ್ತೆ lockdown okay ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೂಡಗಳ ಇತ್ತಿ ನನಗೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಫಾರ್ ಯು ರಾನ್ಸನ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ನೀನಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ರಾನ್ಸನ್ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ ಮಲ್ಪುರು ಏನ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಮಾಮಿ ಚಾಲ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಲ ಪತ್ತದ ತೀಯರು ಟೇಬಲ್ ಅವೇನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಓಕೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ alone and you think, right, if I'm not wrong, you get to think a lot of things because that has happened to me also. So how is it for you, Ronson? and here indirectly alone ಇತ್ತನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಪಂಡ ಮದ್ವೆ ಅಂಡ ಮದ್ವೆ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೋದಿದೆ so indirectly ಏನು ಬಂತು for me nothing much at home itself most of the time and but every lockdown, right, I spent in making my skills better. So I have my subscription in Udemy and I learned something. Look, honestly telling, video making is something new to me also. I learned in last May. We even had a video editor in our studio before. And then he quit his job as soon as the first lockdown started. Then I told Sudeep, no need of depending on somebody else. I will sit and I will start learning. And last May, I started learning editing. And that is every single day I learn something new. So if you have videos from the time we started from last May and even till now, so we have improved in everything, in video making and editing and every single aspect. So yeah, lockdown is something for me to learn. And another thing is I have 2 kids right now. So looking after the kids and other and even work, yeah, going on. Yeah. So so you learned. Okay, so a lot of things, you learn together, and a lot of experiences together. Someone here said, Mami yapala kori kaipu malpera, au areg gammat apundu. Probably Sudeep areg pantera nangi. So Mami aponeng yapala kori kaipu. So lucky, antina mami tikkodanda. Great. So and Monish panandile dala ijji atil yane malpuni. Oh, I think you okay, so moving forward, I think Sudeep has his own firm under Balloons Unlimited, and you are into construction. So how is your experience in this? You have something of your own, and how is your experience? What do you feel? Since the time you have been into this particular field, like if you could share some of your experiences there. Honestly telling, like content creation, it's not only I'm talking about this what we are doing right now. I have been into music since since I was born. I was into music, and I always wanted to be a musician. And right, we are millennials and all. And when I used to play guitar or I used to sing, I didn't even have a phone or something to record. During my time, I'm talking about. And in Udupi, in Manipal, brand scan was only the thing where we could show our talent. And another thing, obviously, weddings were there. I used to go to the weddings. I used to play guitar over there. I used to be more of a singer than a guitarist. And but right, those days, being a musician was not seen as a career. And yes. My parents were quite strict, and my dad especially was very strict. He told,
if you're going to, I don't want you to see, I don't want you to become, I don't want you to see, to sing at somebody else's wedding. And yeah, after that, after BCom, I went to Bangalore, I did my MBA, then I worked for almost 3 years in a firm, and then I started my own business. And at the same time, my passion towards music and attention was always there. And probably then after wedding, I used to find some time. My wife used to help me, and I started learning little by little, and that's how it all started. Same thing now for this. So work actually on work in a automobile field. Almost 6 to 8 years in sales, marketing, development. But once ennane own ತಾಯಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಬ್ಯಾತಲ್ ಪೈಪ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೋಜರೆಗ ಲೈಕ್ ಎಂಕಿನ ಎನ್ನನೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಾವು ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಆಪಲ್ ಆಯ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೈತಿ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡಲ ಇತ್ತು ಏನಾಂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಮ್ಮ ಎನ್ನನೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಂಕಿನ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವು ಯಾನೇ ಬೇರೆ ಆಕನಲ್ಲಿ ಮಗನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನಾದ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಏನಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಏನದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಣ ಹಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನಿಂಚ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಣಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಚಿನ ಉಂಟು ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಸೇರ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೀನು ಬೆಲೂನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಲೈಕ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತಂದ ಹಾಕೊಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಮಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತಂಡ ಲೈಕ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಶಾಪ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಇಚ್ಚೆ ಮನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಬಟ್ ಒಂಚಿ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಆವ್ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 years ಬಿಡ್ಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾಯಕ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಂಕ್ಲಿ ಏನ ಎಂದಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ ಓಪನ್ ಅಂಡತೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ 3 shops. 3 okay 3 ಉಂಟು ಬಟ್ ಅದೇ ಉಡುಪಿದ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡತ್ತದ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗಲ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿರದು ಇನ್ನು 3 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸೊ ಐತೆ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಜರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಹೊರರ ಬಂಗಪ್ಪ ಈವೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪನ ಈವನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ ಮಲ್ಕೋಡು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ರಾನ್ಸನ್ ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಲೈಕ್ ರಾನ್ಸನ್ ಇಷ್ಟ ಆಜಿಡ ಫುಲ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ರಾನ್ಸನ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ ಅದು ಜಮ್ಮು ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾನ್ಸನ್ ಬೇಡ ಸುದೀಪ್ ಅದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಆಯಕ್ ಏನ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇರುವೆರ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಯಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮಲ್ತಂದು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಇರುವೆರ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಬಟ್ ಪಾಡಿ ವರ್ಕ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ತೋಂದುಲ ಐಟ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪಂಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಲೆ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐತ ಬ್ರೇನ್ ಏರ್ಪಾಡ್ದೆ ರೈಟ್ ಫುಲ್ ಅವು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೆಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಪನಿಗುಳ್ಳೆ ಹೆಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಬರೋ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗ್ ಆತ್ ಯಾನ್ ತೂಂದ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಏನಂದ ಲಿಂಕ್ ಪಂಡ ಏನಂದಲ್ಲ ಆತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂದೈತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ ನಾಲೆಜ್ ಲೈತ್ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತದೆ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಸಚಿನ್ ಲೈಕ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐತೆ ದುಮ್ಮಡಿ ಬಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಏನಾಯ್ತು ಓಲಾ ಪಂಡ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಸಚಿನ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನಪ್ಪೋದ್ ಪಾತಿರೋ ಅವೇನೇ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಏನನ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಬೈಕ್ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪನ ಇಂಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ
ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಅಂತದ ಉಂಟದು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಸಚಿನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಐ ಕಾವಣ್ಣ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋದ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಓನ್ ಅದು ಅವು ಬರೀಪಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನೈತನಲ್ಲ ರಾನ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಏನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರಾನ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತು ಮೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಪ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನೈತನ ಅವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತಿತ್ತು ರಾನ್ಸನ್ ಏನು ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಒಂದು ದಿನ ಸಚ್ಚಿದ್ ಬಂದೆ ಸಚಿನ್ ಬಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪದ ಓಕೆ ಅಂಚ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಅಗೇನ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ನು ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಗನ ಶಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಲೈಕ್ ಅವು ವೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಆದ ಅಂಚ ದಾಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ಬೈದಿನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ 50% ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೂಲಪ ಇಂಗ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ 50% ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಅವನಾಗ ಎನ್ನೆ ಎದುರು ರಾನ್ಸನ್ ಬಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಮೈಂದಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಎದುರು ತುಳ್ಳಿತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮುಲ್ಪನೇ ಮಸ್ತ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಆತ ಹೆಡ್ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಅವೇನೆ ಹೆಂಗ ಏನನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಆಪಣ ಬಟ್ ಅವು ಜನಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಏನ ಬರೋದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೊಂಜಿ ಚೇತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಅಂಚದ್ ಹೆಂಗ ನಡಕೊಡಲಿತ್ತು ನಾರು ಎನ್ನ ಕಾರು ಹೋಯ್ಪುನಿ ನರ್ನ ಕಾರು ಹೋಯ್ಪುನಿ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ಪಿನ ಬರ ಸೊ ಓಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಪೇರೆ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಯಲಿ ಆದ ಬಿಯರಾ ದಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಆದ ಬಿಯರ್ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗ ಲೈಟ್ ಏರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೈದಿರ್ತದೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಜಿಡ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಜಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಾ ರಾನ್ಸನ್ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐಡಿಯಾ ಐತೆ ರಾನ್ಸನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಏರೇನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಬಿಯರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತೀರಿ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾನ್ಸನ್ 4 ಜನ ಇವ ಬಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16 ಜನ ಬರೀ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ఒక ఎపిసోడ్ మళ్ళా అప్పుడు పడ్డది ఇంట్లో అవన్నీ 4 జన ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. We even did trial at home, you know, we both. Trial. So, before you execute, frankly asking, like before you execute these things, you have to work on it, right? Before. So how is that work? So how is that? We had something called as a chili challenge, okay? Eating chili challenge. I literally ate chili. And this is not going to happen. And later on, we executed. We tried to do some things and trust me, it was horrible. And we didn't even release the episode. Okay. So that's the time, there are certain things which won't happen. But what happened? Look, even initially, we used to just go with the camera and we used to shoot and then we used to edit. Then we realized, look, at the end of the day, YouTube is not like Instagram or Facebook or something like that. You got to work a lot behind it. YouTube is, it's search engine. Like you search something and there are millions of options. So then later on, only to come up with, then what happened? I had a small talk with the YouTube creators. They gave me a call. They gave me a good lesson. And it was a really wonderful, fruitful 6-hour session. They taught me, they told me why you have to invest in cameras, why you have to invest in lens, and especially the audio equipment. Most of the YouTubers don't have an audio equipment. And they explained everything. Then the art of video making. Then I started to learn more and do a little bit of research. Now, okay, I can tell that my videos, whatever we create, right,
in a certain level than Yes. I mean, we don't go out with the mobile or something like that. We take proper cameras. Yes. No. You mean to say like professionally, it's carried out in a professional way. But yeah, we are somewhere. Yeah. So apart from that, I have also seen you doing social videos. Like recently, I watched that newspaper one, because what happens is most of the people they see for entertainment only, but Karavali people has been into helping people and getting their life story also. So what do you have to speak about that particular side? Newspaper was something like, honestly, during it we were thinking during the lockdown actually. Like the newspaper and the milkman, they all Yes. were there. That is how I thought. And what happened is, the idea came to me because of my paper wala. In the middle, for 10-15 days, he was not there. He used to send his relative or somebody to deliver the newspaper. Then one fine day, our paper comes somewhere around 4:45 in the morning. And one fine day, I noticed, this is not my usual guy. Then I asked him, where is he? Then he had met with an accident. That is how this idea came to me. Then I told so that we must do something related to it. Then so they told, I know a person in Udupi who delivers newspaper to him. Then we spoke to him. Then we went early in the morning at how much? 5:45. We reached Udupi, and then we saw how the newspapers are delivered and all those things. And that's how we made a video. Okay, yeah, I've seen that. I've seen the whole thing. The struggle behind it. So those people, they come early in the morning. Like they might have like sleepless nights as well at times. So it's very difficult, and especially during the rainy season. We should say hats off to them, because they are doing such a great job. We don't recognize them, and you made it a point to get them on the screen and let people know about their life. That's something really nice. I appreciate that. Okay, moving forward, I have heard people calling Sudeep Puggada uncle. So what is the secret? Is it because of the balloons unlimited or something like that? So secret aitu dale like balloon shop undu, like balloon uncle and age land. So dala bejar like uncle lepuna aitu. Like when the family already have uncle ate. Like how inchane panda even Sachin Chetan enku pura ottavana. So how enku gali pattu inchen gali. So anchalo balloon shop ikkare pota itte ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಬೆಲೂನ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುದರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾನು ಹಾಯ್ ಪುಗ್ಗದ ಅಂಕಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೂನ್ ಅಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಲೆಪ್ಪು ನೋಡು ಆ ಬೆಲೂನ್ ಅಂಕಲ್ ಪುಗ್ಗದ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುದರದು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಪುಗ್ಗದ ಅಂಕಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇಡ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ತೊಂದುಪೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗದ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡ ಪುಗ್ಗದ ಅಂಕಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಇವ್ರ ಲೈವ್ ಲ ಮಲ್ತಾರ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ತೂದಿತ್ತ ಅವ್ ಲೈವ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾರ್ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಆತ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್, ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಲ ಪೋಪಾರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೈಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಏನ ಪೂರ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚ ಜನಕ್ಲಗ್ ಇರ್ ಮೀಟ್ ಆತಾರ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ mindset of people you met? How did you feel while meeting them? Your entire experience in this Karavali people, how did this give you a platform, possibly? Because people didn't know who is Ronson. I'm not sure about that, but maybe so. So how did this help you, in your personal life as well as in benefiting people? So how was the entire experience? So directly for ಎಂಕಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 100% ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಪನಿಕುಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರ ಪನಿಕುಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೆಲವರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಿನ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆರಡ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಲಕ್ಕನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಚಿನ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಲಕ್ಕನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಡ ಅಗ್ಲ ಡೈಲಿ ತೂವೊಂದಿರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಡ ಅಗಲ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಏನೋ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಪೋಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್.
ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 4-wheeler ದ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೀದಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ಕಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇರ್ನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಐತನೇ ಪೂರ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪ ನಿಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾನ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪ ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಆತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ ಕೆಲವು ಅಬ್ರಾಡ್ ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಲೈಕ್ ಹಿಂಗ್ ಊರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ನಿಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂವನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಊರ್ ಇಕ್ಕಿಲಕ್ಕನೆ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಅಗಲಗೇನೋ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಸರು ಅಗಲಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಗಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮುಂದೆ ಕೇನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಏನೊಂದು ಜನಕುಲು ಪಣ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ರೆಪೋದು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಣ ಜನಕುಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಏನ ಮಲ್ಕೊಂಡುಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಟದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಾದೀತಿ ಆಗಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಂಕಲ ಬೆಲ್ಲೊಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ ಹೋಗ್ಬೋದು 100% ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. Ronson, how was your experience? Behind the scenes, nobody even knows that. Basically, yeah, that's what, nobody knows, but behind the scenes, those who are behind the scenes, they work, hard, because I have known. So I don't say, it doesn't mean that who are on the screen, they don't, but, they are always into it, it's not that easy to get things clubbed together. And so how would you share your experience throughout? Might be in scripting things or, in posting videos, or how do you manage time? Managing time is something very difficult at times. So how is it being to you? Look, one thing when you are always behind the scenes, right? There's a lot of effort and learning both. Every day you learn something new. My main, honestly telling, right? I had always been a social responsible person, something of that sort. And I believe I'm telling literally believe in changing the world. Yes. And to change start somewhere. You cannot change the entire world all of the time. Believers, it's just like climbing a ladder. Time. So what I believe is, if we can do something in Udupi, probably we can do it somewhere else. Yes, exactly. Yes, exactly. And probably even if 1 or 2 people follow this, whatever we are doing, and if that happens, that's really a good thing. I can tell you an incident what happened yesterday. Right in front of my house, there's a Sunday market. I've even made a video regarding it. Yes. There's a water tap, and people draw water and keep the. I think your audio is breaking. It's echoing. You can hear now? Yeah, I can hear, but my voice is echoing. You can hear now? Hello? Yeah, now it's perfect. Okay, that's what there's this one water tap, and people come, they take water and they keep it running. And yes. Probably there were 2 days ago, probably more than 3,000 liters were wasted. And every time I used to go and I go there and close the tap, or my wife goes and closes the tap. So somebody or the other. And I had uploaded on Twitter. Good. I don't have a huge base, but I tagged a few politicians. And this morning they came and they closed the tap. So what I'm trying to tell is, we have to do something to make the changes. I uploaded on the social network, and probably because of that today, the tap was closed today. And if everybody is aware about this, if somebody tries to do something, we can make this world a better place. That's exactly my thinking. Exactly. So I think we are similar. Okay. Some people might think, I just remember this, so I just want to put it up to the people out there. Coastal Vibes came in competition with Karavali people, what do you have to comment on this? I have absolutely no idea. Absolutely no idea. So in a drawing competition, drawing competition, but people, it's like, it's so bad that people, always fill in the negativity, it should not be like that. So I would like to make it clear here
there is no competition or anything. I started as a hobby, but it turned into, right now it's my passion, what I'm doing. So there is no way that we are competing. We are going to work with each other together, and we are trying to make things better. We are trying to come up with new things. So that's what I want to make clear. Telling again, you're totally into Instagram, and we are nowhere in Instagram. Honestly telling, Instagram is handled by Sudeep. Yes. I don't understand Instagram at all. You tell me about YouTube, I'll tell you top to bottom how the video operates, how the tag works, how other SEO works. I can tell you each and everything about YouTube, but nothing about Instagram. I tried learning Instagram, but nothing went into my head. Probably I'm growing old. That's the reason. Yeah. So that's, when it comes to this, we have to think very broad. So there is no thinking about it, that we compete each other, or, there might be cases, but we have no such intentions. So is there anything else that, you would love to share that, before that, what's your future plans, that you have planned from Karavali people that, if you would love to share with us? Okay. Look, I plan something 1 year at a time. For Karavali, I have seen what is going to happen for next 1 year. So what I want to do is, I want to get into food stuff a little bit, but I want these videos to be a bit cinematic. So the work is going on. So what you can expect is for next 1 year, we'll be having a little bit of food videos, probably 6 to 8 videos, food related videos, but there will be a journey, like going to some place and trying that delicacy of that place. Like for example, we had been to Hotel Mahalakshmi in Malpe, and everyone in and around Malpe knows about that hotel, and we are doing something similar, but related to street food, not hotel or restaurant. I think this is a nice idea, because a lot of people now want food, they crave for food, and wherever you get good taste, no matter what it is, might be a good angadi or might be a 5-star place, but taste matters, So I think this is a good idea. This can, give you a nice, basically we have our own ideas. It's on how we execute it. Okay, so I think sometime back, Beer Beast commented, Ronson was my senior, Ranger Gear Cycle do School Barandullar. That was when I was in 10th standard. ಅದಾಗ ಏರ್ ರಾನ್ಸನ್ ತೂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ರಾನ್ಸನ್ ಅದಾಗ ರಾನ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದಾಗ ರಾನ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಐತೆ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆತೆ. Okay, I think Cesar Fernandez from London, who's been supporting us throughout our lives. Cesar Fernandez, Malla namaskara. Welcome. So our mast ಐತೆ ಜನ ಲಂಡನ್ ಟೂರ್ ಬರ್ತಾರೆ. Hi, Duni Shetty. Okay. Like you have been into lot of things, like in video making, possibly like different things. Like I've seen might be the challenges as you spoke, or the press meet, and also like I remember watching one video that Bonda guy, in the sense like the coconut guy. So nobody knew about that person. Like, you got it to light, and you made a video, and that was something nice. I've watched, like, I've been watching videos. See, basically, I'll tell you, I have been watching videos, and I've been gaining a lot of knowledge. So that time I watched a lot of videos, and was trying to. So that time I used to watch Karavali people, a lot of videos back then, long time back. I think Shutterbox Films came later, and recent times during the lockdown, he got a love from all the crowd, and he's doing a great job. There's no question about it. So how has that kind of experience for you? I know I've just placed this question before, but going there and finding out people, or this task basically, how hard it is.
That credit goes to him. He found about that person. Actually, ಏನ ಬಂಡ like first ನಮಕ್ like ಇತ ಏನ ಬಂಡ ಓಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ್ದುಂಬು. So like ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ 100% ಅವು ಇತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡನ್ನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ ಅವು ಬ್ಯಾತೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೆಪ್ಪೆರೆ ಅವು like ಎಂಕ್ ಇತೇನ ಇತ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ like ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ like ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ತಿಂದೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಯಗ ಅವ್ ನನೋರೆಗ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಗ್ ನನೋರೆಲ್ಲ ಒಂದಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ ಅವು ಏರಿಯಾಡು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆ ಎಂಕ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಪೋಯ ಸೊ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ದಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೋಯ ತಿಂಡ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಲೈಕ್ ಇಂಚಿನ ಅಗಲೆಗ್ ನನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಅಗಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈಸ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ತೋಪೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಯ್ಬೇಕಾರೆ ನಾಡನ್ ಪೋಪೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಯಾನ್ಲ ಒಂದ್ ಯಾರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಅಗಲೆಗ್ ತೂವೆರೆಗ್ ಉಂದಾವಪಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಇತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀ ಮಿತ್ತವನಾರ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಗೋಳಿ ಸೋಡದಾರ ಅವಡ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ಫ್ಲಾಶ್ ಅಗಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ರಾನ್ಸನ್ ಆಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಪಿನ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾತೆಗಳಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಪ್ ಅವೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅವು ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಸೋಡ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮಿದ 80s 90s ಡೇರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಗಲಿಗೆ ಅವು ಕೆಲವಂಚಿ ಊರದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಟು ಇತ್ತಾಗಲ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಅದು ಬಾಂಬೆ ಇಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡು ಲೈಕ್ ಆಗಲಿಗೆ ಅವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ತೊಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಲೈಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಗೋಡಿ ಸೋಡ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋರಿದ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಗಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲೆಗ್ ಅವ್ ಮೆಮೊರಿ ರೀಕಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋರಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಗ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಜನವೇನು ಐತ ಅಗಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದೂರ ಲೈಕ್ ಅಗಲೆಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಡಿತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಗಲೆಗ್ ನೆನಪಾಪು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಆದಾಗ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಬನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಬನ್ನೋದಿತ್ತೇರು ಮೆಗ್ದಿನ ಸೊ ಅವು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೇನ್ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಲೈಕ್ ಅಗಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ 100% ಅವು ವೈದ್ಯನ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ನಡತೊಂದು ನಿಜವಾದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐಟ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸೊ I'm very happy and I appreciate that it's something nice because you go to field, you work and also you concentrate on your career, so that's something really nice. I think Cesar Fernandez says Karavali people used to do vlog in Konkani at about in the future. Missing Udupi, yes, he is right. Shutterbox, when I think network. Hello. Okay, I think there was some issue, some network issue. Okay, let me add them again. Okay. Network issues. Okay. Technical glitches are always there. So always there. Can't do anything for that. So, yan yap live barpe au common. Okay, so Cesar Fernandez, Karavali people used to do vlog in Konkani at about in the future. In the past, he's trying to refer. My wife used to make Kongni. I told right those yes, videos even in Daiji World. So yeah. Okay. Not right so now, but she'll be starting her own channel pretty soon. Yes. Regarding Karavali kitchen itself, she'll be doing pretty soon.
Okay, the main question, we spoke about a lot of things about Karavali people, but from where did you get this name Karavali? I mean, when we think that Karavali people, but how did that come to your mind? That we'll keep this name? Honestly telling, I told him, right, we will do anything and everything related to Udupi and probably Mangalore. So what could connect? Initially we thought of the word Tulunadu, but we wanted to expand a little bit more also, even probably to the coastal area, something like that we wanted. So that's how Karavali, and then the people. Yes, all the Karavali. people. That's how we got the name Karavali people. Same thing with Karavali kitchen. Yes, it's really nice name, when you say Karavali people, like, oh, Karavali people. Okay. Like Karavali word ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪಿನ ಫೀಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರಾವಳಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರ್ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಪನ್ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜೆ ಸೊ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದಾಗಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಪುದರ್ಲ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲ ಉಡುಪಿ ಬಿಡುದು ಬ್ಯಾತೆಕೋಡಿ ಪೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಕರಾವಳಿ. So in Bangalore there are many, at least 3-4 are there in Bangalore. There is one restaurant called as Karavali Kitchen also. Karavali Kitchen, okay. There are a lot of people who have moved from, not moved in the sense they started their thing in Bangalore because to give that, homely kind of feeling, I guess. So I think I've seen. Yeah. So we spoke about a lot of things. So is there anything that you want to tell? Is there any interesting story that either of you have to share from your, experiences till now? I'll share one of my thing. Okay. Yes. This was during my post-graduation in Bangalore. And I was sleeping peacefully. And the fan, there's something, I don't know, there's a cap above the fan, right? Which closes the, I don't know what is that called, the electrical wires and all those kind of things. And one night while sleeping, it came off and the fan started making noise. And right opposite, there was a guy who used to wake up at night, or I don't know, he used to sleep late night. He used to go out in his terrace to smoke. So my fan started making a noise and I got up on the chair and tried to fix it. And he thought I'm committing suicide. And he, from the opposite side, he's shouting at top of the, no, don't do it. He's shouting. And I got scared. What is happening? Is there a robber? By that time, my house owner and everyone woke up and came running upstairs. And I'm opening the door. And what they see is, they see a chair, they see a fan. Everyone. And the owner is telling, no, are you sure you're not committing suicide? I don't have a rope. You can see. No, don't lie. at the India ಇತ್ತಿನ ಓ ಫ್ಯಾನ್ ಲ ಅಗಲ ಆತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರೆ ರಾನ್ಸನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓ ಫ್ಯಾನ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ This is really funny. Yeah, exactly. Well, is there anything else that you want to share? Sudeep, in a story unda, in a childhood memories unda, interesting memories. So life pura interesting vastu undu. So onji sarti onji general store da onji video maltanditta like namak corona da time udu nama supermarket ge popa yapala but corona da time udu namak use aini kaitalda general store dare adu va supermarket le itte even yan panpin first lockdown da time udu ನಮಕ್ ಏನ ಬೋಡೋ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಏನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಶೇಖರನ ಅಂಗಡಿಯ ಲೋಕೇಶನ್ ಅಂಗಡಿ ಏನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಸಿಕ್ಕದಿ ಅದ ಓ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲ ಇತ್ತು ಸೊ ರಾನ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಾಗ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಅಂಗಡಿಗೆ ರಪ್ಪ ಬಲ್ತದ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಸಂದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ನೆನಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬೋರ್ಡು ರಾನ್ಸನ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಕಿಂಜ ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಹುಡುಗನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಅವು ಓದುನ ಸೊ ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಪೂರಾ ಪಂಡದೊಂದ್ ಮಲ್ತ ನಿಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ರಾನ್ಸನ್ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಯಾನ್ ಆತ್ ಪೂರಾ ಬಂಗೋಡು ಪೂರಾ ಪಂಡದ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂದು ಆಮೇಗ
So inchina but must moments. It's funny. It's like, sometimes that moment you might feel like, shit. But when you recall it, and you're like, it's so funny, this moment. I know. It's fun, Content creation, it's really fun sometimes. So inchina podi tinalla mast appudu. So sumar sarti okay fun related and starting initial start malpanaga enkel mast jana interview ga oda like lettonitta balle anchan. So ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಆತು ಒಂದ್ ಮಲ್ತ ಮೊಗಲ್ನ ಐತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡ ಇಂಚ ಅವಪುರ ಐತನ್ ಲೈಕ್ ರಾನ್ಸನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಕನ್ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತಾಪಣ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಕೊರ್ಕ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ 100% ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈರೇನ ಪಂತರತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಆತಂಡವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪೋಡ್ ಸೊ we can see that even now. Itte Karavali people pannaga, I want to go Panper, Ancha Panper. So I'm starting it. People are also not, all are not same like-minded. I know. Look, it's funny, but look, we even though we have 10,000 subscribers, we have limited views, somewhere around 3,000, 4,000. Initially, right, when we started, we used to struggle for 100 views. We remember that, when we uploaded our first video, it was on February 23rd. We released our first video, and that day we waited for 100 views. Bari kushi, 100. It happened 100. We didn't expect it happened. Then what we started sharing and all, and then it went up. Then 500. 500 was not happening. Trust me, It was not happening. 300, 370, it used to stop. Second video done. Then slow by slow, after 3, 4, 5 videos, okay, we reached around 500. Then 700. Then 1,000. Now between all those things, what we learned is we didn't go behind views. But one thing what YouTube tells us, our engagement was pretty good. Engagement is what people miss, people just go for the views. They don't see whether the people actually watches the video or not. Okay, but YouTube tells us everything, how much they watch, where they drop. That helps us to decide our next video, how good we do our next video. Okay, at this point, okay, people start watching the video. Okay, from here, there's something bad in this what we are doing. Probably the script was wrong, bad. Probably the video shot was bad, or probably we needed something else. That is how we learn, and that is how we develop. And it's going on. Journey is going on. But that's what now. We started planning even more stronger. We are soon upgrading our cameras, and that's how it's going right now. So you learn new things every day, it's not like it's over. No, same thing with you. I've been seeing you, you have been consistent with all the videos. That's what I was telling, And right now you have a pretty good team also, I've seen your magazine and all. It is really nice, and probably I can tell you have called most of the important faces of Udupi Mangalore, I guess. Still a lot of people are still pending, I feel bad, but we will continue. We'll be very consistent. So magazine the ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಇರ್ನ magazine the ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಲೈಕ್ ನಮಕ್ ಏನಲ್ಲ ಅವು ತುವೇರೆಗೆ ಈಸಿ ಓಕೆ magazine ಮಲ್ದೇರ್ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐತ ಪಿರಾವ್ದ ಬಂಗ ಅವು ಲೈಕ್ ಆತ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನತ ವರ್ಕ್ ಅತ್ತು ಅದು ಒರಿಯಡ ಆಪಿನಂತ ಸೊ ಐತ ಪಿರಾವ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಟೀಮ್ ಏನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಐಡಿಯಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ನಾನಿಲ್ಲ ಹಿರಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂಚಿನ ಪರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ತ. No, it's really nice, look, it is we got to encourage our local talent, yes, what happening exactly. locally. If we don't do honestly I'm telling, I shouldn't say this, but that in our locality, right, people encouraging local talent, it is not happening actually. Yes, exactly. That is what we start, like for example, I can tell you, probably my kid is playing in school. Okay, probably my neighbor's kid is playing in school. It is we local people have to go and encourage that, so that they develop their talent. But over here, that is not happening. If my neighbor's kid is playing over there, why should I go? Yes. Okay. But when it will happen, if that local boy does a really good name, only then we go and support. That shouldn't happen. Exactly. If it our neighborhood, it is our people. We got to have that, We got to create that, and that is how we think in making a video.
Yeah, same concept, I have it in mind. Because see, once you're famous enough, then why do you need to be, called for an interview? Because you're pretty famous. People know about you. Google has the whole answers. But people who have done something in our society might be a small talent, that we need to recognize, and probably that can be a stage for that particular person. So that is a whole thing behind. So that, I think we have this kind of thing that we're working up. And to the people watching, and probably this is our first proper interaction. We never had interaction. We have so many things in common, but we never had interacted. But our ideas are so much and similar. Exactly. We'll look forward for better things to come. We'll club in our ideas together. Yeah, sure. We'll make things better, together. Yeah. Okay, so I have some rapid fire questions. So either you can answer together or one by one. Yeah. First one can take chance, then the second one. Okay, so the first question goes this way. I think who's going to start now? You start. We are Okay. What is the one thing that annoys you the most? For me, traffic. I lose my patience. So enk Ronson na onje sati malamallasku undi ippodu scripted. So enna incha banda enna oola plan idippuji. Enna life antara ena banda enna oola plan ippuji. So Ronson anchata Ronson ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಕರೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಅವಡನ್ನು ಇತ್ತ ಬೈದನ್ ಪೂರ ಬೈದನ್ I'm going to change my anchor. Okay, the next question. What is the strangest thing you have ever eaten? Strangest thing. Eaten. ಏನಂದಲ್ಲ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಅದೇನು ಅದು ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಮೈಟ್ ಸೊ ಆತ್ ನರಕದ ವಸ್ತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇರೇಗ ಅವು ಲೈಕ್ ಅವು ಇಂಕ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಈನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ದಾಯಿಗ ಅವು ಜನಕ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾಗ ಲೈಕ್ ಅವು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಜಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈನ ಲೈಕ್ ಅವು ಬಂದದ್ದು. No, we have that video, Marmite. It is truly disgusting, but people do love it. Probably Caesar knows. In UK also, people love it a lot. Marmite, or I don't know what Vegemite is other name it is. I have no idea. Me, I've eaten. Probably I won't be eating again. I tasted frog. That was the last. I think Goans eat frog because as far as I know, people from Goa, they like eating frog. ಅವಡ್ ಪಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯದ ಕುಜಾಲ್ ತಾಲ್ Caesar says that Ronson old monk prize in rapid fire, it seems. I think Caesar is going to gift you all. Okay, the next question. If you could get yourself anything in the world, what would you get? For me, more knowledge, I guess. That is what. Yes, knowledge. No one can take it from you. Same. Hey, copy knowledge. So balloon. What's the balloon? Balloon. ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಲೂನ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಬೆಲೂನ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ನಗಲೇನು ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಅಗಲ್ ಮಲ್ಪನ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಬೆಲೂನ್ ಎನ್ನಡಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಅಂಚಿನ ಬೆಲೂನ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಉಡುಪಿ. Okay, fine, great. The next question: where is the worst place you could get stuck? Only place which can be the worst place you could get stuck? Silk board, Bangalore silk board pandon place undu. And So alpa. 8 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರಾ ಬರ್ರೆ
ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ತಿರುಗಿದ್ದು ಅದಾಗ ಏತಾಗ 2010-2011 ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಆರಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇಡ ಎನ್ನ ದಿನ ತಿರ್ಗುನ ರೂಟ್ ಅದ್ ಬಟ್ ದಿನ ತಿರ್ಗುನಾಗಲೆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇನಿಕ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅವೇ ನೆನಪಪ್ಪನೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಬರೋ ಹೊಸೊಂದಿತ್ತಿ ನಾನು. Okay, I'll tell my place. Okay. Probably once I reach home, my wife would open the door. When my wife scolds, right, I cannot leave the room. And that is the worst. You're going to get enough. Ronson, you're going to get enough. Okay. Caesar says Malpe Bandar. Malpe Bandar. I think your whole body is going to smell of fish when you get back. That will be like very. But andal our smell actually ishta. Karavali like our smell ijid apuj. And exactly fish ತಿನ್ನಂದೆ ಆಪುಜಿ ಎರೆಗ್ಲ fish ತಿನ್ನಂದೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಏತೆ ಗಲೀಜ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಅವು ಪಿದೆ ಬೇತಗಲೆಗ ಒಂತರ ಒಂದಾವು. Okay, the next question, 2 things you would change about yourself. ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಬಂದ್ಪೇನ್ 5 minutes ಇಟ್ ಬರ್ಪೆ 10 minutes ಇಟ್ ಬರ್ಪೆ 5:30 ರಾನ್ಸನ್ ಬಂದಿಪ್ಪೆ 8:40 ಬಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗ ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಏನ ಉಂಡು ಲೈಕ್. So that is time, managing time is very difficult at times. For me, right, I'll tell 2 things. One thing is, I'm not that organized. I want to be organized. I every single day before I start my work, I keep my table as neat as possible. Then afternoon, it is so messy, my workstation. I don't know where do I keep stuff. That one thing I want. And second thing is, I forget faces. I tell you honestly, I forget faces. I remember the person's name. I remember the conversation I had. I remember each and every detail, but I forget faces. If that person is right in front of me, then for a minute I'll start thinking. Then the moment I recall after few seconds or something like that, then I remember every conversation. These are the 2 things what I want to change, honestly. Okay, well, I think lots of people came to know, what exactly you want to do and stuff like that. Because I don't think, you might have been into this like earlier, right? Okay, true. So I think your wife said, "Come home tonight." She's holding a broom, I guess. Okay, the next question: how do you manage stress? Stress. Me, I usually go out for a walk or I start lifting weights. This is one thing, like honestly telling, me going to gym, right? It is something like it helps me think. When I'm at the gym and I have my earphones on, I am at my place. I can tell my personal space. That's how. Okay. Sudeep. ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಫ್ ಏನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏನ ಆತನ ದುಂಬು ಸೊ ಅವೇನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾನೆ ಒರಿಯಕ್ಕುದೊಂದು ಸೊ ಲೈಕ್ ಅದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನ ಲೈಫ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ಅವೇನು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇದೇನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏನು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದ ಸೊ ದಟ್ ಅದಾಗ ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಉಂಡು ಐಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಎದ್ದಾಗಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು Exactly. Okay. Well, the next question. Do you have any of your childhood stuff with you? Childhood stuff? No, some people have these things of, just keeping their childhood stuff.
ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಎಂಕ್ ಎದಗಡಿ ಇಂಚಿ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿದನ ಅದಗಡಿ ಇಂಚಿ ಎಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅವು ಏನೋ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಗ್ಲ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಡೆ ಉಲ್ಲೇರಾಗಲ್ಲ ಸಮ್ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ಅವು ಕಿಂಜಿಪ್ಪನ ಹೆಚ್ಚೆ ಇತ್ತ ಇತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನುಂಡು. Okay, so Ronson? Probably memories only. I don't have memories. Okay. Well, the next question. What's one thing your mother or father taught you that completely changed your life? Might be that particular thing which they told might have changed your life or something like that. There are a lot of things, but I tell in this way. Whatever my mom tells, right, at the end of the day, at some point of life, it is proper. I mean, she's not that educated person or something like that, but she has knowledge, like to guide me. That is one thing, that's why I listen to her. Yeah, okay. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮ್ ಎಂಕ್ ಆಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಆಪಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ ನಿತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ಪೇರು ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮಡ್ದು ಏರ್ ತಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ತೂಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆಪ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿನ್ನಡ್ದು ಏರ್ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕಲ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನ್ ಇನಿಕ್ಲ ನಾವು ನೆನಪು ದಿವಂದೆ ಅವಂಜಿ ಸೊ ಅವಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆತನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಎತ್ತಿತ್ತು ರಾಗಲ್ಲ ತೂಪ ಸೊ ಉನ್ನೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತ. Okay. Okay. Great. The next question. It must be raining there, right? So today, today you must have had some snack with chai. If you had, what was it? Goli bhaji. Goli bhaji na. Only tea barte. Only tea. Okay, only tea. Okay, fine. I think my last question for today's live from the rapid fire round is, which I normally ask to the guests who come. What do you feel can success be, or what is success according to you? Honestly telling, as I have seen successes, one thing is hard work and consistency. These are the two things, only these two things go hand in hand. You can never sprint to success. It is a marathon. That's it I can tell. Okay. So, enna like success panda irna namma parents nagalige edded tuvandu agalena agal nottade ittadu agalige edaga problem open adaga namma time korondu agalige ina boda agal nottudu daily onas maltondu pattondu ಈನ ಉಲ್ಲನ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಆತೆ ಆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಗಲ ಆಯರ್ದು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಕೊಡೊಂದಾಲೆ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರ ಅಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಗಲ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದ ಆಗಲ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಕದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಚ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆದ we are beyond 1 hour. It was really nice. I think if we go on talking, we will go on talking. Is there anything else? Last year na ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ಚಲ ಎಂಕಲೈತೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕರಾವಳಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಏತಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪನೋಡು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪನೋಡು, ಎಂಕಲೆ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಂಡು, ಪೂರ ಮೂಲ್ಪನೆ ಉಂಡು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಈರು ಕುವೈಟ್ ಕುಲ್ಲದು ಈತ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಜೋಟ್ಲ ಒಂದು ನಾಟ್ ಈಸಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಏನ ಬಂಗ ಉಂಡ ಐತ 100 times ಬಂಗ ಉಂಡಿರಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇರೆಗ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಿಜೋಟ್ಲ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಎಂಕಲೆ ಆಪಲ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಉಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರು ಒಟ್ಟಾದ ಏನ ಇರೆಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಾನ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ if you may want to make content we are always there. So ಎಂಕಲ್ ಏನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ದುಂಪಿರದ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಕೇನ್ ವೇರ್ ಡವೀರ್ ಪನೋಡ
ಶೂರ್ 100%. ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಏನಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಪೂರಾ we can be very creative or productive in our ideas. So that's what I believe, and I have been living this way since past 2-3 years. So everyone learns from their mistakes and experiences. So I think I have also learned from my mistakes and experiences, and that's how I've been into this. And I will continue till till I can. Amazing, And amazing, we have a team also, so who have been working hard. I think this particular live is also broadcasted to YouTube. That is done by our media manager, that is Sunny D'Souza. He's my cousin who is taking it to YouTube. So they have been working hard. He's also been working hard. He's been consistent also. So I would like to thank him as well. So everyone he's been putting their own efforts, individually. So everyone needs to be respected. So that's what. So I thank you so much for joining. Thanks, Sudeep, join. So ಎಂಕಲ ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಡ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Cheers. yes. ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. Okay, hira binda join atere. Best wishes to both of you pandere. So irek pantere. Hey, thanks. We had seen your content with Shutterbox recently. It was amazing. Arna ina video song baronundu. Aikla all the best. Engal wait madulla. Bega baredu red. Right. Must talent naglu ottate right. And so wait madulla. So I wish all the very best. With that note, I think in the future the plans ಏನಪ್ಪರ ಒಂದು Coastal Vibes Coastal Vibes Karavali people avadu in a personal life avadu poorekla irege all the best panandilla. So thank you for being here, from past one. Thanks for having us, man. Thanks for having us. Thank you so much. It's really nice. It was really nice talking, knowing, and we think alike. So that's something really nice. So thank you for being here, and I think with that note I would like to conclude today's episode. So bye. Thank you so much, and see you all next weekend at the same time. It's me, Aral, signing off with the guest today. So thank you so much. Bye. Okay, bye. Good night. Thank you. Bye.